Hi there. 오늘은 How to Steal a Dog, Chapter 4, Page number 26, Page number 32까지 함께 읽어볼게요. 네, 문장, 함께 볼 문장 가져와 봤는데요. I was pretty sure that I knew what it said, though 라는 문장이에요. 네, I was pretty. pretty의 두 가지 뜻 잘 알아둬야 되는데요. 우리가 pretty 하면 예쁜 이란 뜻 알고 있죠? 2번 뜻으로 very의 뜻이에요. 매우, 나는 매우, 정말 이런 뜻이죠. 확신을 했어요. sure. 접속사 대시 생략돼 있고요. I knew, 내가 안다는 걸 확신했죠. 뭘 아나요? What it said, 그것이 무엇을 말하는지. What it said, 우리는 우리말과 달리 영어에서는요. 사물들이 말을 해요. 이것이 뭐죠? it은 사실 letter, 편지예요. 우리 조지아나의 담임선생님한테 온 편지, letter를 열어보진 않았지만 이 letter가 무슨 내용이 써 있는지, 우리 한국말에서는 그 편지에 어떤 내용이 쓰여 있다라고 하죠. 그 표지판에 어떤 내용이 쓰여 있다라고 말하는데 영어는 아니에요. The sign said, 표지판이 말을 하고요. 또 심지어 the letter가 말을 하네요. say의 과거형 it said. 그래서 편지 내용이 무엇인지 나는 정말 알 수 있었다. 확실히. 정말로 확실히 알 수 있었다. 이런 얘기죠. 보나마나 뻔하다. 이런 얘기를 하는 것 같아요. pretty의 두 가지 뜻. 1번 예쁜, 2번 very의 뜻 있다는 거 꼭 기억해 두세요. I had been glad when Mama said Toby was going to go to work with her that afternoon. 네, 한 문장 더 볼까요? I had been glad. had 플러스 pp. 네, 시제, 과거 완료라는 시제인데요. 우리말과 또 영어가 매우 다른 점 중에 하나가 시제 표현이 영어는 굉장히 촘촘하게 돼 있어요. 우리는 대충 뭉뚱그려 말하는 편인데요. 영어는 시간의 선후를 정확하게 따지는 언어예요. I had been glad. 나는 기뻤어요. 그런데 had pp 과거 완료라는 것은요. 무엇이냐면요. 어떤 기준이 되는 과거가 있어요. 기준이 되는 과거로부터 해서 기준이 되는 더 과거부터 계속해서 지금까지 그렇다는 거죠. 그래서 과거의 기준은 뭔가요? said, 말했던. When mama said, 엄마가 말했던 그 기준으로부터 엄마가 말을 했죠. 말을 했고 그때부터 지금까지 쭉 기뻤던 거죠. 그런데 이게 모두 과거에 끝나버린 일이에요. 현재가 아니라 옛날 얘기를 할 때, 그럴 때도 이렇게 had been glad, 말한 게 먼저겠고 그 다음에 그때부터 계속해서 기뻤다라는 거를 강조하고 있는 거죠. 그래서 완료라는 형태는요. 계속해서 이루어지거나 그러니까 그 시점과 지금까지 그 사건들이 연결되어 있을 때 그럴 때 많이 쓰죠. 계속해서 영향을 미칠 때 그런 걸 쓰는데요. 단순히 현재 완료 have pp 뿐만 아니라 과거도 우리는 그냥 과거는 과거일 뿐 아니야 라고 하는데 과거도 반드시 이렇게 기준이 되는 과거가 있고요. 여기 기준이라고 잡고 기준부터 지금까지 그때까지 여기가 had been의 구간이겠죠. 그래서 시제가 우리말과 다르기 때문에요. 익숙해지는 데는 좀 시간이 걸릴 수 있지만요. 결코 어려운 건 아니니까요. 계속 익숙해질 때까지 반복해서 보도록 해요. 그래서 I had been glad. 나는 기뻤어요. When mama said. 엄마가 말했을 때요. 엄마가 말한 내용은 뭐죠? 사실 여기 said 다음에도 접속사 대시 생략돼 있어요. 네, 접속사 대는 너무나 왜냐면 또 다른 주어 동사가 오기 위해선 접속사가 필요하고 그럴 때 that을 썼는데요. 너무나 당연하죠. 너무나 that을 쓰는 건 당연하기 때문에 많이 생략을 하곤 하죠. 그래서 토비가 was going to 뭐 할 예정이었나요? go to work 일하러 간대요. 엄마와 함께요. that afternoon 그날 오후에. 그래서 오후에 그러니까 항상 조지아는 남동생 토비 때문에 좀 귀찮기도 하고 그렇죠. 그런데 엄마가 토비를 데리고 가니까 와 오늘 한가롭겠다 편하겠다라고 생각해서 기뻤나 봐요. 그런데 본문에 보면 또 너무 심심해하는 장면이 나오죠. 우리 모두 동생이 있을 때 어때요?
동생 너무 귀찮고 정말 짜증나 라고 하지만 막상 동생이 없이 하루 종일 있으면 가끔 심심하기도 하고 동생 생각이 나기도 하죠. 네, 그런 조지아나의 마음이 책에 나와 있더라고요. 네, 조동사 have pp 표현이 계속해서 나오죠. 챕터 3에서 나왔는데요. 챕터 4에도 나왔더라고요. 조동사 have pp는 어렵게 생각할 필요는 없고요. 가정법의 한 형태인데요. 가정법 너무 어려워요. 그러지 말고요. 현재 사실과 반대되는 걸 그리고 또는 할 수 없는 일에 대한 걸 가정해 볼 때 해요. 그래서 내가 너라면 이런 식으로 나는 너가 될 수 없잖아요. 그리고 만약에 내가 부자라면 이런 식으로 지금 부자가 아니라는 건가요? 네, 내가 만약 전교 1등이라면 지금 전교 1등이 아닌 거죠. 사실은 그렇게 가정해 보는 건 사실과 반대되는 상황이죠. should have pp, could have pp, must have pp, might have pp 이런 각각의 뉘앙스의 차이, 의미의 차이가 있거든요. 정확하게 해석할 줄 알면 되는 거예요. 정확하게 해석하려면 should have pp 뭐뭐 했어야 했다, could have pp 할 수 있었는데 must have pp 뭐뭐임에 틀림없다, 강한 추측이죠. might have pp는 뭐뭐였을지도 모른다. 이렇게 해석할 줄 아는 거에 집중해 주세요. should have pp는 했어야 했다니까 실제로는 하지 않은 거죠. could have pp는 할 수 있었는데 실제로 하지 않은 거고요. 이것만 주의해 주세요. 네, 챕터 4 문장 함께 볼까요? I should gone on over to Luan's like I said I was. 내가 말한 것처럼 루엔 집에 갔어야 했어. 이 말은 뭐죠? 실제로는 가지 않은 거죠. 남동생이 엄마가 일하는데 같이 따라가고 혼자 있자 좀 심심했던 우리 조지아나가 했던 말이에요. I should have pp 하지 못한 일에 대한 후회죠. 그래서 했어야 했는데 갔어야 했는데 라는 의미죠. 네, 단어들 함께 보고요. 그 다음에 본문 큰 소리로 읽어볼게요. turn over, turn이 이제 방향을 바꾸는 거죠. 근데 over니까 뒤집다. 텔레비전 채널을 돌리다 라는 뜻도 있어요. 그리고 up to, 어디까지, set up, 출발하다, roll down. 우리가 롤은 이렇게 굴리는 거죠. 그래서 막 돌려가지고 내리거나 열거나 하는 거예요. 롤 스크린 같은 거 있죠? 그리고 스퍼터는 펑펑 털털거리는 소리 내다 라는 뜻이고요. 렛치는 문을 잠그기 위해 이제 거는 그런 잠금 장치가 있고요. scamper, 날쌔게 움직이다. scamper. scramble up, 우리 스크램블 에그 알죠? 달걀을 막 재빨리 휘저어갖고 만든 요리요. 그게 스크램블 업이고요. 기어오르다, 재빨리 움직이다 라는 뜻이에요. 콱, 귀를 쫑긋 세우다. 플러피는 헐렁한, 늘어진 이런 뜻이 있고요. 퍼크는 귀나 콧등 같은 걸 쫑긋 세우는 거 그런 뜻이고요. 스위스, 휙 소리를 내면서 움직이고요. 펠라, 이제 조지아나가 강아지 윌리한테 윌리를 부를 때 펠라라고 하죠. 왜냐면 그때 윌리라고 챕터 3에서 그 주인 아주머니가 불렀었는데 기억을 못했었나 봐요. 펠라라고 부르죠. 펠라는 펠로우와 같은 뜻이고요. 친구나 동지를 뜻해요. stoop, 몸을 굽히는 거고요. whip, 훅 풍겨오는 냄새예요. 그래서 담배 냄새가 훅 풍겨왔다 해서 whip이라는 표현이 나오죠. crate는 운송을 하기 위해서 쓰는 대형 나무 상자를 뜻해요. 이제 커다랗게 나무 상자 많이 보이죠? 사과 괴짝 같은 거? 네. 스무시는 뭉개다 이런 뜻이 있어요. 스무시, 뭉개다. 스무시, 뭉개다. 그런 느낌으로 외워두세요. 그럼 챕터 4 함께 큰 소리로 읽어볼까요? Read after me, speak loudly. Chapter 4. I sat in the car behind the steering wheel and turned the envelope over and over. I read the messy handwriting scrawled across the front. Mr. and Mrs. Hayes. I put it up to my nose and sniffed. I could actually smell my teacher, Mr. White, sort of like soap and toothpaste and coffee all mixed together. I pressed the envelope against the window and tried to read the letter inside. I turned it every which way, but I couldn't make out a single word. I was pretty sure I knew what it said, though, stuff about me, about the homework I hadn't done and the math test I had failed. Probably even about how ugly I looked all the times now, with my wrinkled
clothes and my dirty hair. And why was I so sleepy every day? And sometimes I didn't have lunch money. I bet the letter said how Mr. White had tried to call Mama, but our phone didn't work. I bet the letter said all that stuff. I rolled the window down and looked out at the weeds beside the road. It was only April, but it was already beginning to feel like summer. Lucky for us, the night was still cool though, 'cause Mama made us keep the windows rolled up all night long. She said it was because she hated bugs and flies and things getting in the car, but I think it was because she thought some bad guy might reach his hand in. I had been glad when Mama said Toby was going to go to work with her that afternoon, but now I was bored. I guess I should go on over to Luann's like I said I was. I could hear kids over in the school playground. I wished Mama hadn't parked the car so close to school. What if someone I knew saw me sitting there? What would I say? Besides, I didn't see why we had to keep moving around so much. After 2 nights in the same place, we went to some new spot. Now we were parked too close to school and farther away from the Whitmore Road. How was I supposed to keep an eye on that dog if we kept parking so far away? I climbed into the back seat and stuffed the envelope from Mr. White way down inside my trash bag of stuff. Then I pulled out my notebook and turned to the page that said, How to Steal a Dog by Georgiana Hayes. I wrote April 6 in the margin. Then, after step 1, I skipped 2 lines and wrote, Step 2, when you find the dog you want to steal, keep an eye on it for a while. Here are the rules to remember. Number 1, make sure the dog really doesn't bark or bite. Number 2, if there is a fence, see if the gate is locked. Number 3, decide whether or not you can pick the dog up or maybe you have to have a leash or a rope. Number 4, check to see if there are any nosy people living next door or across the street or something. I closed my notebook, climbed out of the car, and locked the door with the key I wore around my neck. Then I set off for Whitmore Road. When I got there, I stopped for a minute to check things out. The street was quiet. There was nobody outside except for some guy working on the engine of his car. Inside one of the houses, a baby was crying. A sprinkler sputtered in circles in one of the yards. I walked up the road toward the house. I hummed a little so my face wouldn't look as nervous as I felt. When I walked by the man working on his car engine, he didn't even look up. I strolled along beside the hedge that surrounded the big brick house. I quit humming so I couldn't listen. It was quiet in the yard. I glanced back to make sure no one was watching me, then poked my head over the gate to look into the yard. Birds flew away from a bird feeder that hung from a hickory nut tree. The front door of the house was closed. I noticed something I hadn't seen the other day, one of those little doggy doors, so the dog could go in and out of the house all by himself. I figured that was a good sign. It probably meant that the people who lived there were gone a lot, but they still cared about their dog. Then I remembered my rules about checking to see if the gate was locked. I reached over and lifted the latch. Nope, not locked. Suddenly a squirrel came scampering around the corner of the house and scrambled up the hickory nut tree. Not far behind it was the black and white dog. He dashed to the tree and peered up into the branches with his tail wagging about 1,000,000 times a minute. Hey there! I called to him. He sat in the leaves under the tree and cocked his head at me. His face was white with little black spots, like freckles, and black fur around one eye.
like a pet. His ears were fluffy, but when he looked at me, they perked up. But the best thing about him was that he looked like he was smiling at me. The side of his mouth curled up and his pink tongue hung out. "Hey there!" I said again. His doggy smile got bigger and his tail wagged harder, swishing leaves back and forth. "Come here, fella!" I reached over the gate and snapped my fingers at him. He came trotting right over. I stooped down and stuck my fingers through the chain link fence. He sniffed and then he licked me a couple of times. "How you doing, little fella?" I said. He cocked his head again and looked so cute. I looked at the house. The front door was still closed and it seemed like nobody was home. I scratched the dog behind his ears and he leaned his head against my hand with his eyes closed. He was wearing two collars. One was a dirty plastic-free collar. The other one was green with shiny rhinestone and a little silver tag shaped like a dog bone. "What does it say?" I pulled the dog a little closer and squinted at the word engraved on the tag. "Willie," it said. I turned it over. On the other side, it said, "Camilla Whitmore, 27 Whitmore Road, Derby, NC." Under that was a phone number. "Willie," I whispered to the dog. His fluffy ears perked up and he did that dog smile thing again. "My name is Georgiana," I said to Willie. Just then the squirrel made its way down the trunk of the hickory nut tree, and Willie dashed up to chase it again. I stood up and looked around. Way at the end of the street, two kids were riding bikes. The man who had been working on his car was sitting in a lawn chair smoking a cigarette. "Uh-oh," I thought. What if he saw me? I headed back up the street trying to look like a normal person instead of a person who was thinking about stealing a dog. I kept my head down and concentrated on keeping my feet from running. I didn't look at the man when I passed him, but I caught a whiff of cigarette smoke. When I got to the corner, I finally let my feet run like they'd been wanting to, all the way back to the car. When I got there, I unlocked the door and climbed in behind the steering wheel. I put my hand on my racing heart and laid my head against the seat. I was starting to wonder if I really could steal a dog. I'd never stolen anything in my whole life. Luann did one time. Slip a pack of M&Ms right into her coat pocket, but not me. How in the world was I going to steal that dog? But then I looked around me at all the stuff inside our car. The styrofoam cooler full of icy water and plastic containers of tuna salad, the trash bag stuffed with clothes and shoes, the milk crate on the floor with paper towel, shelf of flashlight, a can opener. I looked into the back seat on Toby's side of the car, his blanket all smooshed up in a ball, his pillow, his Scooby-Doo pajamas. And then there was my side with all my special things jammed into a plastic bag instead of sitting out on my dresser like they used to. My horse statue, my swimming medal, that little stuffed bear that I got in the Smoky Mountains. I hated every inch of that car. I put both hands on the steering wheel and pretended like I was driving. I drove and drove and I drove, the whole time sending bad thoughts to my daddy for getting tired of it all and making us live in a car. And as I drove alone out of Derby, out of North Carolina, on and on and on as far as I could go, I felt better about what I had to do. I had to steal that little dog, Willie, no matter what. 네, 어떤가요? 큰 소리로 함께 따라 읽어봤나요? 네, 챕터 4에서는 우리 조지아나의 심경 변화가 네, 드러나고 있어요.
목표로 하고 있는 강아지의 이름이 윌리죠. 윌리를 다시 만나서 윌리와 대화까지 하네요. 안녕, 나는 조지아나야. My name is 조지아나 라고 자기소개도 하죠. 윌리는 굉장히 성격이 좋은 것 같아요. 처음 본 조지아나에게 활짝 웃어주고, 그렇죠. 그래서 정말 제대로 된 목표물을 잡았다라고 생각하고 집에 오지만, 집이 이제 사실 차 안에서 생활하니까 차죠. 집으로 사용하는 차에 오지만 굉장히 감정에 동요가 있죠. 과연 도둑질을 하는 게 말이 될까? 나는 평생 한 번도 도둑질 해보지 않았는데, 물론 루에는 한 번 도둑질을 했지. M&M이라는 이제 미국의 굉장히 유명한 초콜릿하고 사탕 회사거든요. M&M즈를 한 번 훔쳤다고 하네요. 그런데 자기는 조지아나는 한 번도 도둑질 해본 적이 없는데 이렇게 큰 도둑질 해도 될까? 라고 좀 걱정도 되고 이건 나쁜 일인데 양심의 가책을 느끼는 것 같아요. 하지만 결과적으로 지금 내가 처한 현실에서는 이게 최선이다 라고 생각을 하는 걸로 챕터 4가 끝났네요. 네, 챕터 5 어떻게 될지 또 궁금해지네요. 다음 시간 또 함께 해주세요. Thank you for listening. Catch you later. Bye bye. See you.